force analysis, the topics that we had covered is, I will just mention the topics and you start try to recollect the things that we have discussed within that. You have understood what static force analysis was. So within static force analysis, we are only considering the cause of any displacement occurring, which is simply an external force. Now, along with the external force, that means the applied force, the other counterpart of the force that comes into play within this kind of analysis was the constrained forces. Now, you already know the difference between an applied force and a constrained force. See, constrained forces were those which were acting within the joining points of the different links of the mechanism. For example, if I give an applied force to a particular mechanism, a particular link of a mechanism, that will definitely exert force onto the adjacent link to which it is joined, and so on. So hence, when the forces are being applied on consequent links, each link will impose an opposite force which is equal to the force being applied on it. Those forces are generally called or comes within the category of constraint forces. So while doing the static force analysis, it is significant to understand and evaluate all the constraint forces also which generate due to the action of the applied force on the mechanism. And within static force analysis, we have learned two methods of force analysis. In general, what do you mean by force analysis? It simply means that we are calculating each of the constraint forces present within the system. Wait a second. So we calculate each of the constraint forces. That means if it is a 4-bar mechanism, the forces which are meant by constraint forces were usually F34, F23, F12, F14, etc. and their counterparts also. These were the constraint forces. So force analysis means one section was to calculate each of the constraint forces, and ultimately we arrive at determining the balancing torque. Balancing torque in the sense the generated couple that helps the system to remain in its condition of static balance. Sorry, static equilibrium, not balance, static equilibrium. That means whenever you apply a force onto any one link of the mechanism, let it be a 4-bar mechanism or a Slider crank mechanism, a couple is ultimately generated on the rotating part of that particular mechanism. Rotating part in the sense any link which starts to rotate completely or starts to simply have an angular motion. So a couple is being generated which will act exactly as a counterpart for uh, the derived couple that is already being exerted there due to the exerted applied force. So ultimately we arrive at the calculation of determining of the this counteracting torque, which is usually acting on the rotating link. Now for this calculation or for finding out or doing the static force analysis, two methods we have been discussing within this uh, section. The first one, the method using free body diagrams. That means we are drawing the free bodies or free body diagrams of each link. Then we understand which is the link with least number of forces. That means a two force member. It is easier to start with the member with least number of forces. Then correspondingly, we draw the force diagrams for the adjacent links,
And finally, determine the constraint forces as well as the counteracting couple which is generated. Now, in free body diagram method also, we have discussed several sets of numericals, including a numerical in which more than one applied force, that means two forces are being applied on the system. Apart from free body diagrams, the other method that we have devised or discussed for conducting the static force analysis was application of principle of virtual work. In See, the basic difference in this principle of virtual work method is you don't have to go for drawing the free body diagrams. You have an equation like T is equal to F into V divided by omega. We simply apply this equation in order to find this value of the counteracting torque to the system as a whole. We are not disintegrating the system into different sets of links or subparts. We simply apply this equation or this principle to the mechanism as a whole, and then we arrive at the uh, counteracting torque. That means we have to draw velocity diagrams for this method, and you already know all the different steps for creating a velocity diagram. And within the velocity diagram, what we are actually determining is the component of velocity. That means we are usually going for the v dash values. That means the component of velocities at the points where applied forces are acting, but in the direction or in the line of action of the applied force. See, what you have to always keep in mind is that only the work is generated only when the body moves in the direction or along the same line of action where the force is applied. So always keep in mind the equation W is equal to F into S, where F is the force and S is the displacement. Work is done only when the force and the displacement are in line, not perpendicular. Hence, the velocity that we calculate using the velocity diagram are not the direct velocities of the points where the forces are applied. In place of that, what are we calculating? We are calculating the velocities or component of velocities which are moving along the line of action of the force, the vectors of velocities which are in the line of action of force. Please refer to the YouTube videos with respect to the classes that I have taken previously. That means previous two classes where we have discussed the principle of virtual work. This is very important with respect to your final examination also. Now, as we move on, the next part of this module is related to gyroscopic couples. Is related to gyroscopic couples. Now, before getting into the topic, can anyone tell me simply what is meant by a couple? Gyroscopic couple എന്താണെന്നുള്ളതാണ് നിൽക്കട്ടെ. ആർക്കെങ്കിലും നമ്മൾ ഇത്രയും മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് മെഷീനറി പഠിച്ച് പണ്ടേ നിങ്ങൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്സ് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഇതെല്ലാം പഠിച്ച നിങ്ങൾക്ക് ക്യാൻ എനിബഡി എക്സ്പ്ലെയിൻ ടു മീ വാട്ട് എ കപ്പിൾ ഈസ്? എന്താണ് കപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? രണ്ട് ഫോഴ്സ്. രണ്ട് ഫോഴ്സിനാണോ കപ്പിൾ എന്ന് പറയാം? ഞാൻ അതിനല്ല കപ്പിൾ എന്ന് പറയാം. ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള രണ്ട് ഫോഴ്സ്. രണ്ട് ഫോഴ്സ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ആക്ട് ചെയ്ത കപ്പിൾ ഉണ്ടാവുക? അതും തെറ്റാണ്. ഫിഫ്ത്ത് സെമിസ്റ്ററിലെ മെക്കാനിക്കൽ സ്റ്റുഡൻസിനോടാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് എന്താണ് ഒരു കപ്പിൾ. ആദ്യത്തെ ആൻസർ രണ്ട് ഫോഴ്സ്, രണ്ടാമത്തെ ആൻസർ രണ്ട് ഫോഴ്സ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ. ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, നിങ്ങളൊരു മൂന്നാലാൾ കൂടി ഇങ്ങനെ സെക്ഷൻ ആയിട്ട് വന്നിട്ട് അവസാനം എല്ലാത്തിനും പെറുക്കിയിട്ട് ഞാൻ ആൻസർ ഉണ്ടാക്കാം.
കപ്പിൾ എന്താണെന്ന് അറിയാണ്ട് നിങ്ങൾ ഗൈറോസ്കോപ്പിക് കപ്പിളിനെ പറ്റി പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അതാണല്ലോ ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുമില്ല, പഠിക്കുന്നുമില്ല. അത് നിങ്ങളെ ഭാഗത്തുള്ള കാര്യം. ശരി, എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. ഇതൊരു ലിങ്കാന്ന് വിചാരിക്കുക. ലിങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ബീമോ ലിങ്കോ എന്തെങ്കിലും. സോ ബേസിക്കലി കപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഇറ്റ് ഈസ് അറ്റ് സം പ്ലേസസ് വി റീപ്ലേസ് ദ ടേം മൊമെന്റ് വിത്ത് കപ്പിൾ. സോ കപ്പിൾ നമുക്ക് മൊമെന്റിന്റെ ഒരു കേസ് ആയിട്ട് തന്നെ എടുക്കാം. മൊമെന്റ് ആയിട്ട് തന്നെ പല സ്ഥലത്തും യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ technically speaking, we can replace moment in particular conditions. Moment of a force എന്നെല്ലാം കേട്ടിട്ടുണ്ടാവണം എന്നാണ് ഞാൻ ധരിക്കുന്നത്. ഈ മൊമെന്റ് ഓഫ് എ ഫോഴ്സിനെ ചില സമയത്ത് നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് കപ്പിൾ എന്ന് പറയും. അതിന്റെ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കപ്പിളില് there are two forces acting which are in opposite direction, but they don't share a common line of action. Rather, they are having parallel line of actions. So if AB is a link and there are two forces F1 and F2 acting on two different points on link AB which are opposite, there is no mandation that they should be equal, but they are in opposite direction and having parallel line of action rather than sharing a common line of action. ഇവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സാധനത്തിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം, കപ്പിൾ എന്ന് പറയാം. സോറി, കപ്പിളിൽ ഈ രണ്ട് ഫോഴ്സസും ഓൾവേസ് ഈക്വൽ ഇൻ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആയിരിക്കും. ഈ ജനറേറ്റ് ആവുന്ന സാധനത്തിനാണ് കപ്പിൾ എന്ന് പറയാം. ലെയ്മൻ ടേംസിൽ പറഞ്ഞാൽ ഈ ലിങ്ക് ട്വിസ്റ്റ് ആവും അല്ലെങ്കിൽ ടേൺ ആവും. ആൻഡ് കപ്പിൾ ജനറലി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, മൊമെന്റ് ഓഫ് എ ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മൊമെന്റ് അബൌട്ട് എ പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നതിനാണ് കപ്പിൾ. ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ്, സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ. അതായത് ഈ കപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇവിടെ റിസൾട്ടന്റ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവില്ല. റിസൾട്ടന്റ് ഫോഴ്സ് സീറോ ആയിരിക്കും, പക്ഷെ റിസൾട്ടന്റ് കപ്പിൾ ഒരിക്കലും സീറോ ആവില്ല. ഫണ്ടമെന്റലി കപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്. Now, if this is couple or this is the explanation that we can give for couple, what is gyroscopic couple? Gyroscopic couple എന്ന ടെർമിനോളജി മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് മുന്നേ certain conditions you have to understand. Okay, just wait for a second. ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫിഗർ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കട്ടെ.
ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? Yes, sir. Yes, sir. sir. Okay, അതിൽ just look at the figure. Okay, don't look at those explanations എന്താന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാലേ മനസ്സിലാവും. Simply look at the figure. See, basically in the figure, concentrate on the axis OX. Okay, you can see two axes given in the figure. There are two Cartesian coordinate systems, OX and OY. Corresponding to OX and OY, a third perpendicular axis is also shown, which is OZ. Now, concentrate your observation on the axis OX. What can you see on the axis OX? On the axis OX, you can see a disk which is rotating. That means the disk is having a rotatory motion on its own with respect to the axis OX. So we can say that the disk is spinning. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? sir. ഓക്കെ, ഡിസ്ക് സ്പിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. It is spinning with respect to the axis OX. So the axis OX is known as the axis of spin അല്ലെങ്കിൽ spin axis. Clear അല്ലേ? Sir. Okay, now concentrate your observation onto the plane OZX. You have a third perpendicular axis OZ. Now Z-axis and X-axis will form a plane ZX. Now imagine the disk with its axis OX is having a turning motion with respect to the plane or along the plane ZX. ZX പ്ലെയിനിലൂടെ ഈ OX എന്നുള്ള ആക്സിസ് along with the spinning disk ഇത് മൊത്തത്തിൽ ടേൺ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. Can you imagine that? Yes, sir. Okay. Now this motion with respect to the particular topic that we are discussing, this particular motion is known as precession. PRECESSION. ഇതിനെ precession എന്നാ പറയുക. ആ ഫിഗറിൽ OX എന്നുള്ള ആക്സിസ് along with the disk which is spinning on the axis are moving in an angular direction along the plane ZX. Now, if the axis and the disk is having an angular motion along the plane ZX, the angular motion is occurring about the perpendicular axis to the plane which is OY. OYന്റെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ സാധനം ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? Sir. ശരിയാണോ അല്ലയോ? So this motion being known as precession, the axis OY now becomes axis of precession. നമ്മളിപ്പോൾ എന്തെല്ലാം ടേം പഠിച്ച് ആക്സിസ് ഓഫ് സ്പിൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി, പ്രിസഷൻ എന്നുള്ള മോഷൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി, ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ആക്സിസ് ഓഫ് പ്രിസഷൻ എന്നതും മനസ്സിലാക്കി. Now, since the disk is spinning about the axis OX, നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും the spin is occurring along the plane or in the plane YZ. Plane YZ ഒന്ന് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാട്ടെ. Plane YZ. So സ്പിൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് വ്യൂയിങ് എന്നുള്ള എയറോ ഹെഡ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഡയറക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ യു വിൽ സീ ദ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഡിസ്ക് ആസ് എ സർക്കിൾ. And that circle will be projected onto the plane YZ. YZ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്ലെയിനിലേക്കല്ല ആ സർക്കിൾ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യപ്പെടുക. യു ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാഫിക്സ് അല്ലേ? Yes, sir. Yes. And you can observe the spinning motion also if you look in the direction of viewing. That means you will observe the disk as a spinning disk or rotating motion in the plane YZ. Hence, plane YZ is known as plane of spinning.
ആക്സിസ് ഓഫ് സ്പിന്നിങ് OX ആണെങ്കിൽ പ്ലെയിൻ ഓഫ് സ്പിന്നിങ് YZ ആണ്. Similarly, the precession motion is occurring along the axis ZX. Hence, ZX becomes the plane of precession. Axis of precession OY ആണ്, plane of precession ZX ആണ്. ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫിഗർ നോക്കിയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് ആദ്യം പറ. എല്ലാം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? Yes, sir. ഓക്കെ, ഫിഗർ മാറ്റുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഇനി രണ്ട് ടേം നമുക്ക് ഇത് മനസ്സിലാക്കണം. അതായത് ആക്റ്റീവ്, റിയാക്റ്റീവ്. എയറോസ്കോപ്പിക് കപ്പിൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും കേൾക്കാൻ പോകുന്ന രണ്ട് ടേമുകളാണത്, ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് റിയാക്റ്റീവ്. എന്താണ് ആക്റ്റീവ്, റിയാക്റ്റീവ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. വെൻ എ ബോഡി ഈസ് മൂവിങ് അലോങ് എ കേർവ്ഡ് പാത്ത്, ഒരു കേർവ്ഡ് പാത്തിലൂടെ ഒരു ബോഡി മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം. Okay, and the motion of the body is with uniform velocity, uniform linear velocity എന്ന് വിചാരിക്കുക. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? യൂണിഫോം ലീനിയർ വെലോസിറ്റിയിലാണ് ആ ബോഡി ഒരു കർവ്ഡ് പാത്തിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ a force in the direction of centripetal acceleration has to be applied externally over the body so that it moves along the required path. അതായത്, look at the figure that I am drawing. OX എന്ന് പറഞ്ഞ ആക്സിസിൽ ഒരു ബോഡി ഉണ്ട്. ഈ ബോഡി ഈസ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് അലോങ് ദിസ് കേർവ്ഡ് പാത്ത്. ഈ കേർവ്ഡ് പാത്തിലേക്ക് ഈ ബോഡി ഇങ്ങനെ യൂണിഫോം ലീനിയർ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇഫ് ഐ ഡ്രോ എ വെക്ടർ ലൈക്ക് ദിസ്, ഇതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ലീനിയർ വെലോസിറ്റി വെക്ടർ. യൂണിഫോം ലീനിയർ വെലോസിറ്റി ഇത് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സെൻട്രിപെറ്റൽ ആക്സിലറേഷൻ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് യു ഹാവ് ടു അപ്ലൈ എ ഫോഴ്സ്. സെൻട്രിപെറ്റൽ ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, സെൻട്രിപെറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രിപെറ്റൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ബേസിക്കലി യു ഹാവ് ടു ടെർമിനോളജീസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദാറ്റ്. സെൻട്രിപെറ്റൽ ഫോഴ്സും ഉണ്ട്, സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സും ഉണ്ട്. ഞാനിത് മുന്നേ ഏതൊക്കെയോ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ലീനിയർ വെലോസിറ്റീസ്, ആംഗുലർ വെലോസിറ്റീസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഐ ഹാഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻഡ്. ഓർമ്മയുണ്ടോ? അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക, നിങ്ങൾ ഒരു 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 നൂല് കയ്യിൽ, നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഇൻഎക്സ്റ്റെൻസിബിൾ സ്ട്രിങ് ഉണ്ട്. ആ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ അറ്റത്ത് നിങ്ങൾ ഒരു കല്ല് കെട്ടുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഈ കല്ല് കെട്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ മറ്റേ അറ്റം പിടിച്ചിട്ട് ഈ കല്ല് ഇങ്ങനെ കയ്യിനെ കൊണ്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക അലോങ് വിത്ത് ദ സ്ട്രിങ്. ഇമാജിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? Yes, sir. Okay. The force that is acting on that particular stone radially inwards, അതാണ് എന്തെന്ന്? സെൻട്രിപിറ്റൽ ഫോഴ്സ്. But in as a reaction, ഒരു ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഫോഴ്സ് അതിന് തിരിച്ചു ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ്. അത് റേഡിയലി ഔട്ട്വേർഡ് ആയിരിക്കും. സോ ഫണ്ടമെന്റലി സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇമാജിനറി ആണ്. ആക്ച്വലി അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് സെൻട്രിപിറ്റലാണ്. ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ടിങ് അലോങ് ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ആക്സിലറേഷൻ, സെൻട്രിപിറ്റൽ ആക്സിലറേഷൻ. ഈ രണ്ട് ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് റിയാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് the stone is being balanced in that particular direction of rotation. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? The stone always has a tendency to break outwards. Radially പുറത്തേക്ക് തെറിച്ചു പോകാനൊരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും. But the centripetal force that is acting radially inwards is the one which keeps it in
മോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻടാക്ട് ഇൻ മോഷൻ. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? Yes, sir. ഓക്കെ. ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ രണ്ട് സാധനത്തിനെയാണ് ഒന്ന് ആക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് എന്നും മറ്റതിനെ റിയാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് എന്നും പറയുന്നത്. ഓക്കെ. ഇനി ചിന്തിക്കുക, ഇവിടെ ഒരു ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ ഫോഴ്സിന് ആക്റ്റീവ് റിയാക്റ്റീവ് പാർട്ട് ഒക്കെ വരാനുള്ള കാരണം എന്താ? വി ആർ ഡിസ്കസിങ് അബൌട്ട് ദ റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് എ ബോഡി വിച്ച് ഈസ് ഹാവിങ് എ പർട്ടിക്കുലർ മാസ്. ഒരു മാസ് ഉള്ള ബോഡീനെ പറ്റിയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു മാസ് ഉള്ള ബോഡി ഉണ്ട്. മാസ് ഉള്ള ബോഡി മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ഇറ്റ് അക്വയർസ് എ വെലോസിറ്റി. ഒരു വെലോസിറ്റിയിലെ മൂവ് ചെയ്യുന്നു. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി അവിടെ എപ്പോഴും എന്തുണ്ടാവും? ദർ ഈസ് മൊമെന്റം. ദർ ഈസ് മൊമെന്റം ഇൻ പ്ലേ. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഈ ബോഡി മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ആംഗുലാർ പാത്തിലാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്തുണ്ടാവും? ആംഗുലാർ മൊമെന്റം ഉണ്ടാവും. ക്ലിയർ ആണോ? Yes, sir. sir. ഈ ഫോഴ്സിന് രണ്ട് പാർട്ട്, ആക്റ്റീവ് റിയാക്റ്റീവ് പാർട്ട് എങ്ങനെയാണ് വന്നത്? ഇൻ ദ സെയിം സെൻസ് ദിസ് ആംഗുലാർ മൊമെന്റം വിൽ ഓൾസോ ഹാവ് ആൻ ആക്റ്റീവ് പാർട്ട് ആൻഡ് എ റിയാക്റ്റീവ് പാർട്ട്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയോ? Yes, sir. ഓക്കെ. സോ ഇനി മുതൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പം ഡൗട്ട് മനസ്സിൽ വരാൻ പാടില്ല. എന്താണ് ആക്റ്റീവ്, എന്താണ് റിയാക്റ്റീവ്, എങ്ങനെയാണ് ആക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാകുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് റിയാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഓക്കെ. generally till now in mechanics of machinery we always calculate velocities, accelerations, everything based on vector approach. നമ്മൾ ഇതിനൊക്കെ കറസ്പോണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള വെക്ടേഴ്സ് വരച്ചിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇൻ ദ സെയിം മാനർ for understanding, see, gyroscopic couples, you don't worry about drawing any vectors or graphical method. ആ മെത്തഡ് ഒന്നുമില്ല. ഡയറക്റ്റ് വീൽ ഗോ ഫോർ അനലിറ്റിക്കൽ മെത്തേഡ്. കാരണം ഒരുപാട് മൊഡ്യൂളിലായി നമ്മൾ ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് മാത്രം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. With respect to the numericals involved with gyroscopic couples or the concepts of gyroscopic couples, a bit more easier method is going for the analytical one. That means you will have to understand a few equations, then you will have to apply those equations with respect to the given conditions in the question to arrive at the answer. ഈ ഇക്വേഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? വിൽ ബി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ബൈ ഡ്രോയിങ് ദ വെക്ടേഴ്സ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് വെക്ടേഴ്സ് വരച്ചിട്ടാണ് ഇക്വേഷൻസും these terms how they originate. I will be explaining it based on drawing the vectors. So now understand active and reactive forces ഉള്ളത് same reason കൊണ്ട് തന്നെയാണ് we are having active angular momentum vectors and reactive angular momentum vectors. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? Yes, sir. ഓക്കെ. ഇനി ഇതിൽ നിങ്ങൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട്. എപ്പോഴും ഈ സിസ്റ്റത്തിനെ ബാലൻസിൽ നിർത്തുന്ന സാധനം, whenever a body with force, when couples are also involved, is having a motion. So definitely when couple is involved, the motion will be in a rotatory path. So ഈ ഇൻവോൾവ്മെന്റിൽ, അതായത് ഫോഴ്സസ് ഉണ്ട്, കപ്പിൾസ് ഉണ്ട്, ദ ബോഡി ഈസ് ഹാവിങ് എ മാസ് ആൻഡ് മൂവിങ് ഇൻ എ സർക്കുലർ പാത്ത്. ഇപ്പോൾ ഓൾവേസ് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെക്കേണ്ടത് the effect that is occurring within the body, which is showing this circular motion with forces and couples acting on it. എപ്പോഴും ഇങ്ങനത്തെ കേസിൽ the effects that are occurring within the body, so that the body is staying in balance ഓ അല്ലെങ്കിൽ in equilibrium ഓ ഏത് കണ്ടീഷനിലായാലും ഈ ബോഡീൻ്റെ മേലുണ്ടാകുന്ന എഫക്ട്സ് ആർ ഓൾവേസ് ജനറേറ്റഡ് ബൈ ദി റിയാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സസ്, നോട്ട് ബൈ ദി ആക്റ്റീവ് ഫോഴ്സസ്. ആക്റ്റീവ് ഫോഴ്സിന് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന റിയാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സസ് കാരണമാണ് ഇങ്ങനെ, അതായത് ഒരു മാസ് ഉള്ള ബോഡി when it is revolving around a circular path, that means definitely there are actions of forces, and since it is revolving, കപ്പിളും കൂടി ഉണ്ടാവും, ബിക്കോസ് ഡിഫറെന്റ് പ്ലെയിനിലാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. So definitely couples will be generated. So അവിടെ the balancing part or the retainment of the body in its equilibrium condition, ഈ കല്ലൊക്കെ തെറിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് ഓൺലി ഡ്യൂ ടു ദി എഫക്ട് ഓഫ് റിയാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സസ് ആണ്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ദാറ്റ് മീൻസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു കപ്പിളിൻ്റെയോ ഫോഴ്സിൻ്റെയോ എഫക്റ്റ് ഒരു
മൂവിങ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ് എഫക്ട് ഷുഡ് ബി കൺസിഡേർഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ റിയാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സസ്. ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. ബിക്കോസ് എവറി എക്സ്പ്ലനേഷൻ when we come to the gyroscopic couple part will be based on the reactive couples that are generated. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? എന്തുകൊണ്ടാന്നുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് ഞാൻ ഒരു കയറിന്റെ അറ്റത്ത് കല്ല് കെട്ടിയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ മനസ്സിൽ വെക്കാൻ പറഞ്ഞത്. ഈ എക്സാമ്പിൾ എപ്പോഴും മനസ്സിൽ വെക്കുക. ക്ലിയർ? Okay, sir. Yes, sir. ഇനി ഇതിൽ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, ഇനി നോക്ക്, നേരത്തെ ഫിഗറിലേക്ക് നമുക്കൊന്നും കൂടി വരാം. കൺസിഡർ യു ഹാവ് an axis OX. OX-ൽ യു ഹാവ് എ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഡിസ്ക്. ഇത് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഡിസ്ക് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. This rotating disk is having an angular velocity omega. ഈ ഡയറക്ഷനിൽ ഒരു ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ഒമേഗ ഉണ്ട്. ഈ OX എന്ന് പറഞ്ഞ ആക്സിസ് ആണ് ആക്സിസ് ഓഫ് സ്പിൻ. Okay. Now assume this to be having an angular displacement or motion with respect to the axis of plane of precision. That means OX എന്നുള്ളത് after a point of time ഒരു ഡെൽറ്റ തീറ്റ ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിലൂടെ OX ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ പുതിയ ആക്സിസിലേക്ക് എത്തുന്നു. ഈ പുതിയ ആക്സിസിൽ എത്തുമ്പോൾ the disk is remaining as such on it. ഈ ഡിസ്ക് അതിന്റെ മേലെ തന്നെ ഉണ്ട്, ഡിസ്ക് എവിടെയും പോകുന്നില്ല. ഡിസ്ക് അതിന്റെ മേലെ തന്നെ ഉണ്ട്. ആൻഡ് നൗ ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ദ ഡിസ്ക്, ഇതിന് ഇതേ ആംഗുലാർ, ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നാണ് ഈ ഡയറക്ഷൻ നിന്നാണ് നോക്കുന്നത്. അപ്പം ഇതിന്റെ ഈ ഡയറക്ഷൻ നോക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ആംഗുലാർ റൊട്ടേഷൻ ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. രണ്ടും ഒരേ ഡയറക്ഷനാണ്, രണ്ടും കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കരുത്. ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മോഷൻ അതിനാണ് ഞാൻ ആ എയറോ ഹെഡ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തത്. ഈ ഡയറക്ഷൻ നോക്കുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം എന്താ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ ആണ്. Where angular velocity also increase by delta omega value. Omega എന്നുള്ളത് omega plus delta omega ആയി വിചാരിക്കും. So now OX dash എന്താണ്? This becomes a new axis of spin. OX fundamental axis of spin ആയിരുന്നു. After a point of time, everything is occurring within the time interval delta t. Delta t time interval is നടക്കുന്നത്. Okay, this axis along with the disk is having an angular displacement of delta theta. അത് പുതിയൊരു ആക്സിസ് OX ഡാഷിൽ എത്തുന്നു. Now, as it is having an angular displacement, imagine its angular velocity is also being increased by delta omega value. Okay, now the angular acceleration. This angular acceleration, which is acquired by this disk. See, definitely ഇവിടെ ഒരു ആംഗുലാർ ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ടാവും. കാരണം എന്താ? ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി ഈസ് ചേഞ്ചിങ്. ഒമേഗയിൽ നിന്ന് ഒമേഗ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ഒമേഗ ആകുന്നുണ്ട്. സോ ഈ ആംഗുലാർ ആക്സിലറേഷൻ എന്തായിരിക്കും? വിൽ ബി ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ദിസ് ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി ആയിരിക്കട്ടെ അല്ലേ? സോ what I am going to do is I am going to represent this angular velocity based on a vector diagram. ഒരു വെക്റ്റർ ഡയഗ്രത്തിന്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റിന്റെ ഫിഗർ വരക്കാൻ പോകുന്നതാണ്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ. ഈ വെക്റ്റർ ഡയഗ്രാം വരക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഈ വെക്റ്റർ ഡയഗ്രാം എങ്ങനെയാണ് വരക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ഹാവ് ടു യൂസ് എ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ് റൂൾ. ഈ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ് റൂള് നിങ്ങളൊന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യണം. കാരണം ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനാണ്, എനിക്ക് നേരിട്ട് കൈ മടക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റില്ല. നിങ്ങളെല്ലാവരും വലത്തെ കൈ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കും. വലത്തെ കൈ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചാ?
Yes, sir. നീട്ടിപ്പിടിക്കുക, മുന്നോട്ട് നീട്ടിപ്പിടിക്കുക. എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ അതൊന്ന് ഇങ്ങനെ മൂടി പിടിച്ചാട്ടെ, റിസ്റ്റ് ഒന്ന് വളച്ച് തിരിച്ചു പിടിച്ച്, നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സാധനം കയ്യിൽ പിടിക്കുന്ന പോലെ പിടിച്ചാട്ടെ. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ തമ്പിന് ഇപ്പോൾ ഒരു ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ? ഇപ്പം നിങ്ങൾ വലത്തെ കൈ മുന്നോട്ട് പിടിച്ചിട്ട് നിങ്ങളത് റോൾ ചെയ്ത്, ആ ഫിംഗേഴ്സ് റോൾ ചെയ്ത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കേളിംഗ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫിംഗേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് യുവർ ഹാൻഡ് ഫ്രം ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് യുവർ തമ്പ്, നിങ്ങളെ തമ്പിന്റെ ഡയറക്ഷൻ നിങ്ങളെ കയ്യിലേക്ക് നോക്കിയാൽ ദ കേളിംഗ് ഓഫ് ദ ഫിംഗേഴ്സ് വിൽ ബി ഇൻ ദി ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ. ആയിരിക്കൂലേ? യെസ് സർ. യെസ്. അപ്പൊ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഫിംഗേഴ്സ് കേൾ ചെയ്യുന്നത്. യു ആർ ലുക്കിംഗ് ഫ്രം ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് യുവർ തമ്പ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ തമ്പ് എങ്ങോട്ടാ പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത്, ദാറ്റ് വിൽ ബി ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ആംഗുലാർ ആക്സിലറേഷൻ. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? സോ പറയുന്ന അർത്ഥം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. വെക്ടർ ഡയഗ്രം വരയ്ക്കുമ്പോൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബോഡി ആംഗുലർ പാത്തിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, when you are supposed to find out the direction of angular axis, ഈ ഡയറക്ഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. കാരണം based on this direction of angular acceleration, angular momentum vector വരക്കേണ്ടി വരും. Correspondingly, gyroscopic couple and reactive gyroscopic couple direction you will have to specify. So understanding the direction, how to obtain the direction of this angular acceleration is very good. Curl your fingers, look at your fingers from the direction of your thumb. Now, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ നിങ്ങളെ ഫിംഗേഴ്സ് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ കർവ് ചെയ്യുന്ന കാണാം. നിങ്ങളെ തമ്പ് എങ്ങോട്ടാ പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ആംഗുലാർ ആക്സിലറേഷൻ വെക്ടർ. ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ, വിൽ ഡു വൺ തിങ്, ഐ വിൽ ഡ്രോ ദ വെക്ടർ ഡയഗ്രം ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക. ആക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് എന്താ, റിയാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് എന്താണ്, ഏത് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ബോഡീൻ്റെ എഫക്റ്റും റിയാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സിന്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. റിയാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന അതേ ബേസിലാണ് ആംഗുലാർ മൊമെന്റത്തിന്റെ ആക്റ്റീവ് ആംഗുലാർ മൊമെന്റം വെക്ടേഴ്സും റിയാക്റ്റീവ് ആംഗുലാർ മൊമെന്റം വെക്ടേഴ്സും വരിക. പിന്നെ സ്പിന്നിങ് എന്താണ്, ആക്സിസ് ഓഫ് സ്പിന്ന്. പ്രിസഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മോഷൻ എന്താണ്, ആക്സിസ് ഓഫ് പ്രിസഷൻ. കറസ്പോണ്ടിങ്ലി പ്ലെയിൻ ഓഫ് സ്പിന്നിങ്, പ്ലെയിൻ ഓഫ് പ്രിസഷൻ. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതാണ് നിങ്ങൾ ഇന്ന് പഠിച്ചത്. ഇത് മനസ്സിൽ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. ഇത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്ത് പോയാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഗൈറോസ്കോപ്പിക് കപ്പിൾ എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക. അത് വൺസ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ്, അപ്ലൈയിങ് ഇറ്റ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഫോർ എനി ന്യൂമറിക്കൽ വിൽ ബി വെരി വെരി സിമ്പിൾ. പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ ഇത്രയും കാര്യം? ഓക്കെ, ഒന്ന് അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കട്ടെ, എന്നിട്ട് വിൽ സ്റ്റോപ്പ്.